Привет, ребят! В последний день чемпионата мира по футболу я решил прогуляться по Красной площади и спросить у туристов, как им вообще Россия, как им Москва. Я знаю, что с этого момента прошло уже сколько? Сегодня 8 августа, уже прошло довольно-таки много времени, но у меня просто руки никак не доходили до монтажа и вообще никак не мог собраться, чтобы сделать это видео, но надеюсь, что вам будет интересно, потому что мне кажется, в принципе, такие видео, они актуальны всегда и интересны всегда, потому что я, например, обожаю смотреть всякие интервью, когда иностранцы говорят про Россию, либо что-то пробуют российское. Короче, думаю, что все будет окей. И спонсором этого видео является самая большая онлайн-школа английского языка Skyeng. Так что теперь английским можно заниматься откуда угодно, откуда вам комфортно, с любой страны, я не знаю, из дома, из дачи, где у вас ловит хорошо интернет и где у вас под рукой есть техника. Если вы не знали, я вам рассказывал, то когда я жил в Китае, я полгода тоже занимался английским по скайпу, и за это время очень хорошо подтянул свой язык и даже до сих пор общаюсь со своей преподавательницей. Вам подберут преподавателя в зависимости от ваших интересов. Сделать это будет несложно, потому что у них работает 2700 преподавателей, так что, наверное, среди них можно будет найти того, кто вам понравится. Плюс первое занятие бесплатное, что тоже очень важно, потому что вы сможете понять, нравится ли вам преподаватель, нравится ли вам такой метод изучения английского языка, нравится ли вам вообще заниматься по скайпу и так далее. Это тоже очень важно. Плюс я внизу оставлю промокод, не забудьте им воспользоваться внизу под видео, и в принципе ссылка на Skyeng тоже будет внизу в описании. А теперь давайте посмотрим видео. Always cold and people drunk all the time. Crazy people. People are saying Russian people are not good people, Russian people are racist and those kind of things. But when I arrive at the airport, I see the things are different. What they talk about Russia is not what I found. People told me that Russian people were mean. They're very like serious, you know? Like really tall, really buff, you know? Like and also like I'm sure you guys can drink a lot, you know? People have this thought that Russian people is kind of cold, and I mean that the atmosphere was gonna be like that. People should be taller. Yeah. I thought it was more like equal society, but not so rich. But I think it's very rich and not so equal. Well, I like the buildings, really, you know, the history. Really nice. It's beautiful, you know, the gardens, something everything is different. Beautiful. I love everything. Well, we thought that the people from Russia were too serious, very, well, not so friendly maybe, but today we think that Russia is a very, very kind country, strong country, powerful. It's beautiful, your Russia, and the people always help us in every time. So I think Russia, it's you know, the most powerful Nation in this moment. I can see that. Moscow, beautiful. The people, very helpful. They help you. You need help, they'll help you. Even we don't talk the same language. Everybody use Google Translate and they'll help you. They'll try to help you. I like the architecture. I think it's beautiful, and people are amazing. We were at St. Petersburg before this. That's beautiful. Moscow, of course, the Kremlin, the Red Square. So far, the people were colder, and I realized that Russians are very friendly. The people, the atmosphere, the architecture, the food, the weather is amazing. People are very friendly, more than we expected. The food is good. The weather is quite nice. I feel that Russian people are really friendly, really kind, and hard workers. I like the architecture, and also the weather has been really nice in Moscow. I think people are generally nicer than I thought they would be. More friendlier. So people are friendly, people are good. We thought it was gonna be a little bit different, like more friendly people. But when we got here, it's a totally different impression. Everybody's so serious. They don't smile. We ask questions, and it's very difficult to communicate with one another. But we thought it was gonna be more friendly people. Just a few persons didn't help us, but you know, I think it's okay. You know, not everybody is, well, not so much. Not everybody is going to help you like the way we think. I don't like
No, I like everything. There's not much things in English, so there's a lot in Russian. This is tougher for us. Yeah, that's quite difficult to understand things written. Taxis, I mean, they're hard to, I don't know, like, since they don't, like, I don't know, speak English, most of them, probably I don't have any negative things to say about the country. Trying to find a Russian restaurant. Do they exist? You know, I mean, Russian, they don't do effort of speaking English. They speaking Russian. So you have to do the effort to communicate with them. You have to do the effort to speak Russian. It's kind of a little bit hard to communicate with some people, but most Russian they speak quite good English. Yeah. And one other thing is probably the traffic. The traffic's pretty bad here. Yeah, that's true. In Moscow and St. Petersburg. Coming out from the airport, the traffic was really bad. Yeah. Maybe the drivers. Okay. The drivers are sometimes they are kind of scary. We came from St. Petersburg, and there is like just a few people talking in English. It's a bit difficult to communicate. It was a little bit difficult, but here, as we arrived last night, so seems to be better than there. The people don't speak English. Вот такое интервью получилось. Я, кстати, не сказал бы, что все очень легко шли на контакт. Иногда было довольно-таки тяжело. То есть я подходил к людям, и мне казалось, что, ну, раз это иностранцы, они довольно-таки общительные, я буду подходить, они будут сразу же отвечать на мои вопросы. Но это было не так. Я им рассказывал о том, что я блогер и хочу снять видео о том, как иностранцам в России. Но они некоторые говорили, что у них нет времени. И на самом деле я просил, мне кажется, человек... Ну, там в основном были все парочками, может, не знаю, человек 20. И я это делал часа 2,5, прикиньте, 3, потому что, ну, реально не все хотели идти на контакт, и меня это даже немножко расстроило. Вообще, вы знаете, что я очень много путешествую, и, естественно, общаюсь с местными людьми, почти во всех странах я общался с местными людьми, и, конечно же, когда они узнают, что я из России, мы затрагиваем, там, не знаю, тему России, как, допустим, они к ней относятся, какие у них есть стереотипы, и я хочу сказать, что в основном, конечно, стереотипы у всех одинаковые, и, естественно, там, о России все знают чаще всего это Путин, о том, что у нас медведи, о том, что у нас холодно. Про балалайку, кстати, редко кто говорит. Про медведей часто, про водку, то, что все пьют алкоголь и довольно-таки активно говорят часто. И что меня всегда удивляет, говорят про безопасность. Один раз мне чувак в Лондоне сказал, что он очень хочет Санкт-Петербург. Не знаю, почему я так медленно произнес название этого города. Но он боится, что его там застрелят. На что я ему сказал, что тебя... скорее всего, в Лондоне застрелят, чем в Санкт-Петербурге. И на самом деле это удивительно, потому что Москва и Санкт-Петербург довольно-таки безопасны. На самом деле, мне кажется, наши города все очень безопасные для туристов. Если сравнивать со многими мегаполисами. Я, например, не всегда себя чувствовал безопасно в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, вечером в Барселоне. Поэтому я не думаю, что Москва и Питер чем-то прям сильно отличаются в плане безопасности. Но от многих я вот это прям слышу, что они боятся ехать в Россию, потому что в России опасно и так далее и тому подобное. Так что вот такие вот дела. Я надеюсь, что после чемпионата мира по футболу мнение России изменится, что туристов здесь будет больше, потому что наша страна огромная, и она, правда, очень интересная и классная. И здесь, я думаю, очень интересно многим путешествовать, и она у нас реально большая, можно съездить куда угодно. И плюс, надеюсь, что, конечно, мы станем лучше говорить на английском языке, новое поколение, потому что с английским языком в нашей стране, правда, огромные проблемы. У нас мало кто умеет говорить на английском языке, а те, кто умеют говорить, они в основном умеют читать больше, потому что в школах у нас все направлено на чтение и на писанину, нежели на говорение, да и большинство учителей в школах еле сами говорят на английском языке, поэтому давайте, ребята, учите английский язык, ну, если вам это, конечно, интересно, но вообще это расширяет кругозор, и, конечно, знать иностранные языки — это круто, это хорошо. С вами был Гасанов, пишите свои комментарии внизу под видео. Я не знаю, отправляйте своим друзьям. Пока.